because the negative stories in the media sell more seats. I mean, it's extraordinary. Good news doesn't really sell seats. Bad news sells huge amounts of seats. Like we had, I'll give the example, a month ago we were doing the financial results. Oh, profits up, growth up. And during the presentation, as they said, what's the next in-flight sale? So I said, well, it'll be internet access. And you know, people can go on their laptops or their tablets on board. I said, well, what will they watch? I said, they'll watch whatever's on their laptop. So, gambling, pornography. Pornography on planes. Yeah, of course, no problem. What about the children? I said, well, if they have pornography on their laptops, they can watch pornography too. Next thing, Ryanair sells pornography on planes. And it goes all the way around the world. Pornography on Ryanair planes. Everybody goes on the website looking for pornography. €9. It's just, too many companies try to avoid negative publicity or negative stories. I think wrongly, because as long as it's not a negative story about safety, if it's a negative story about pornography or taking toilets off the planes or people standing instead of sitting, it just sells more seats. So we try to generate publicity, whether it's positive publicity or negative publicity. But negative publicity is easier. Like in Spain, you know, press conference there, new routes to Palma, new routes. Oh, what about subsidies, public monies, subsidies? Yeah, whatever. As long as somebody's writing about it. He comprendido todo, siempre que no sean malas noticias sobre seguridad. El resto todo se puede traducir directamente en el incremento de las ventas y bueno, pues eso siempre será bienvenido. Y que también un poco la prensa, la gente busca esa noticia, la buscan ellos más que él, que a veces se la encuentra y es un poco la propia prensa la que viene hoy anunciando 15 rutas y la gente está preocupada por los subsidios, ¿no? Bueno, dice que no puede hacer nada contra eso, ¿no? Sin embargo, también Ryanair se genera un malestar. En Baleares, la dirección de consumo, la empresa con más quejas de consumidores es Ryanair. Eso ya es más difícil de gestionar, porque eso ya afecta al servicio. He wants to highlight the fact that, you know, in the Balearics Consumer Association, the most the government is it's an agency from the government. The number one company in terms of claims is Ryanair. Obviously, he says that that's something that could be difficult. No, but the question of publicity. Yeah, but most of but never about the service. The consumer agencies, mostly in Spain, which are mostly, I think they're all mad. Apart from being useless, they're mad. Most of the publicity is, I mean, they're negative about our advertising low fares. Our calendar, they object to our calendar, which is none of their business. They object to our policy on bags, which is again is none of their business. They're our policies. It's a private company. If we say we charge you to check in a bag, then it's your choice whether you check in the bag or don't check in the bag. But we're not going to be told by some government bureaucrat in a consumer agency who, funnily enough, never criticised Iberia's fuel surcharges, never criticised Air Berlin's fuel surcharges. They seem to prefer to criticise Ryanair. Yet, Ryanair has more consumers flying with us than any other airline. So I think the problem is these consumer agencies are useless because they don't represent consumers. They more represent politicians and the way governments think it should operate. We let consumers choose, and we don't pay too much attention to these consumer agencies, mostly who are wrong. De hecho, que no tienen sentido y están. Sí, bueno, en el sentido que son agencias del gobierno, ¿vale? Que, bueno, muchas veces son propios políticos que se molestan en criticar aspectos de Ryanair que no tienen que ver con nuestro principal negocio, como pueden ser los calendarios, como pueden ser las maletas, la publicidad que realiza Ryanair. Son actividades que no son nuestra actividad principal y que, bueno, por el contrario, bueno, pues son políticas que nosotros establecemos como una condición a la compra, es decir, se le dice al cliente muy claramente estas son nuestras condiciones, las quieres aceptar o no. Por lo tanto, en ese sentido, bueno, pues estamos en nuestro derecho, nadie nos tiene que decir cómo vamos a vender nuestro producto siempre y cuando seamos claros con el consumidor. Y lo que no entiendo es que no critican a Iberia y Berlín por las políticas de recargo de combustibles, que también evidentemente son situaciones muy controvertidas en las cuales, bueno, pues el cliente realmente no tiene opción, las imponen, son tasas impuestas sin elección, mientras que en las tasas que nos practican nosotros es siempre elección del cliente, el cliente puede elegir si quiere llevar la boleta o no, puede elegir si quiere volar con nosotros o no, es decir, no estamos forzando a nadie a nada. Entonces no entiendo muy bien esa postura un poco burócrata y de, bueno, pues de tratar de meterse
meterse en la gestión de una compañía privada como Ryanair. Nosotros gestionamos nuestro producto como queremos y el consumidor es el que decidirá si quiere volar o no con nosotros. No necesitamos ninguna agencia de consumidores en medio para ejercer el árbitro o tener que decirnos cómo trabajar con eso. But somebody in the media should ask these consumer agencies, why are you criticizing Ryanair when more and more consumers fly Ryanair? Debería de preguntarse en la prensa por qué hay tantas críticas por parte de estas agencias contra Ryanair cuando cada vez más y más consumidores, un número mayor de consumidores vuelan con nosotros. Like, Ryanair has the support of consumers, but not the consumer agencies. I think it shows the consumer agencies are completely out of touch anyway, but they're just bloody bureaucrats. Y ya las dos últimas preguntas de las chicas. Yeah. ¿Por qué Baleares? ¿Ven que Baleares va a ser como un boom, sobre todo por la llegada de turistas este año? ¿Creen que Baleares se ha convertido en un destino refugio con todo lo que está ocurriendo en el norte de África y tal? Why do you have chosen Balearics right now? Do you believe it has a special potential given the current situation where the north of Africa now is facing some travel? That's the main reason, do you think? No, I mean, I think the reason for choosing the Balearics now is the fact that, you know, the traffic here in Palma are in trouble. Air Berlin is cutting traffic. Charter airlines are cutting traffic. It's a logical time, I think, for us to grow here in Palma. Dice, bueno, que no tiene una relación particular con sus comentarios o sus puntos que has dicho. Se trata de una situación en que, bueno, pues el tráfico en Palma ahora mismo está sufriendo, está descendiendo, el Berlín no reduce su capacidad, en general las compañías charter también están disminuyendo su presencia en el aeropuerto y, bueno, pues para nosotros es un momento natural de entrar aquí ahora con esas tendencias que se están registrando aquí en Palma en general. And we think Air Berlin will continue to cut, so it makes it a logical time now for us to grow here. Y teniendo en cuenta que considera que Berlín pues seguirá reduciendo su presencia en Palma, pues hace más razonable el hecho de